Independent Boxing Samoa International Championship o le a wai mai au fusu tau mai Australia New Zealand ma Samoa nei aso tona nei le hola le karisia katoriko siusenga i le itu la e hulu i le yapi tō sao atu i longo tamalo la e aso tona i la wala ata o le NUS TV lau televisi pa amari e lotu just watch us au te fia te whatalo whātu le fo i vai ngā le fiafi e whanga solo ai o pokalame la walata nei o NUS TV pe ona masani ai a fiafi taitasi e nei foi fiafi pe ona ieri o se tasi nei o tātou pokalame whapitoa mōli nei foi a fiafi pe ona iei pe foi ona sila fia tātou tunu pe o tu natu nungori tātou walata nei ia le whaalau loa foi ia o tu langa o lo tani mālo e foi lo tātou tunu me se la vainga le o fusuanga ia tu langa o lo iei le moe leo lo whaataunu ina i la sa tai au, la sa whareile, ia ma la sa tua na. Le pe on whaalau loa nungo tātou wala tane. Ia, le fo i la ua iei le fiafi nei. Le fo i la tau whai tātou polkalame, whaatatanua fo i ia, nisi fo i o komiti, am nisi fo i oro o iei tā penanga o le wha moe. Ona o le tūranga le fusuanga le o whaalau loa tātou wala tane. O lo au wai mai iei New Zealand o Australia, ia ma tātou, e le sta mai wha moe la. Pela ona ele fe fineia se sina mai foi mai mo mai tatu tunu ya leo matu fatasia su le vainga foi fusu anga pe ona tu tapeneng ya taringa malo le ya so atu mau ya ole fionga ya tangaloa le so ngal le usori ya por fatonu foi le tatu a fusu anga ro ya nei ya aninga te le ya ole si u tatu lau ya la toi le ya tau tangaloa vai lu rope ya ole manita le tatu fa moi pela na ye fatalo fatu le lua sa se lua le ya se fo manuia la o fiona sai ya talo fa ho ile dei talo ba gol tanto poco labe ma si vuol fa fo ba tanto tu dei poi ba gol fia ya le filo in fo in male fa la no il voi io mi si poco labe tanto so sfusu in tono tanto tu ma non se può ma lo fo se fo maua la ni ma fo in tu la fiafi pata fo la na fia ia taua ma tangalo ia tatonu no tulang fo le tatu taimi fo ia ai ole a tatu pa velo no tu sa fo io no o fa la lo ina fo io tulang tatu fa mo la sa tai ia ai tatia tu ia le lua sa se lu ia mo le tatu au tu fo ia ma tulang la nga ia tatu tanong ni pia ma lo fa tai ia ile fa fonga mai mo mai tatu tu nei foi vai ngole fia fil tatu pokala ia o le mo le no e fa so ai tu langa o ia ile tape danga ia me se fo ia le tali ma no il tatu tru i au fuso mai New Zealand Australia le un tau mai ia o le fa mo sai fo i le vai ngole a fia fil tatu pokala ia tau mo fa ai la wi lo fa i lo fo i manu tatu tru ia tu langa ia o ia ta pinanga mo le fa mo ia ai le i tu na tu fa mtalanga ia pe o le silo fio le fio ia ta i Mike le misio ia o presidente le on tanto sfusu tanto tu no ia o le tanto independence boxing Samoa ia o le ua fa tu ia tanto so ngal tenge nei il lano fa manu ia tanto sesnok o ta no ngi tu tanto tu ia ile tulanga o pokalame sa e pe fa silingia le vai ngol fiaf ia o tapena tato sus o le unto mai New Zealand ma Australia e o il fa mo tai ao Australia e matai li tanto talonga e fai pelenga o le talonga nei e o le sa ili o se au le lei ia mo le Commonwealth ma le Youth Olympic ia mo tau song fo o le fa mo e na ia o fa tau ni trials ia po so anga o fa tau te pe on tala le bon po le sa wa ye le fiogal mistana lango ia presidente le sesnok ia ma sui mano fo le sesnok sa o yatu so le fiogal le pule ia nga fo ile ia o le tele fo io tupu matamali isa nga lu e ma tau tu ta nu so sa il bon po le tala le on tanto fa mo ia tanga ro o to mai tau atu le tulanga le au mai atu nu ia o se te mo le o fai me le tulanga le nei po o sa ye fu intam sang mo sa fai me nei ile tulanga le ile Commonwealth mo le vai nga le youth pa tai lava mo le fa sini
o se temi mua leo le nei whamumue whaatai fo i le sunga Palestine la fo tō whaa fo i awa fo le nei whamumue tato wā ma Australia ma New Zealand. Tele fo i si fo i ta'alonga ma competitions mai atu. Ia o vaenga leo tato le tanai mai fo la e po pine fo po loko. Le World Boxing Independent o se tai mua le National Boxing i tongo Samoa a wade le solingi tapurengi le mai ni tau sanga. Ia lo whanau mai Australia New Zealand. O si i mai ni mai lunga mana amia le abifu o mo Samoa. Ia ma tato au fo i nei Samoa lo tapenga fo o lo whalo lap. Lea taua matang loa. Ia te auahi ai lo nganatu na oa. O tūlanga lea i le fusuanga sa iei tono tātou tunu. O risi lea tālonga sa numera tasi e tātou tunu i tālonga whaabao mālo i me tau pini au. A leo vai e tō leo a matana toi anga i me tātou asosi fusu. Ma nei a tele tūlanga lea i tau tāmisanga te tele nei au mai tono tātou tunu. La se tāla le tūlanga lea. Ma le po fo se lilo pe po malai nisi fo yo tamama tua wa failau ia fo launga e na ta fo ilea e o numera tasi le currency ai stato atu mo melo pinga au de yaso ia yo termine ia voleva fo ile faulo masa so tas le ata ma fai ma wa ma ia wa fo tam fai le tau sanga ma le tau sanga e le fai no fi o talo la vela ngang le ni so swan mai fo fata wa ama se le ato to FIFA popo betul. Yoi, saya ile tanto pokola me ni bang le fia fil fa fongal tanto tru. Ya, pena sauno ia vai lua. Ya ol tulangan na saya ia ole salo mo ni mau mai fu ile tru ma mai tong mai. I tulang o fai pilenga saya ia so tona. O ia sa so so ni mai mai na tanto tru. Tasin le yo ta longa. Ia sai longa tanto tru ia so mai. Ya, abitai. Ia saron foi pesa kau alo lagi ngai dano ia te bila dei ia o le ua angai mai to e tapu e ia mo to e fa wau le le sa ia ia o ta longa dei ia masalo sa fai pede foi ni ko ngai ia le tau mai tau mai ia e sa le lava ia la fiona ia tagaloa e o anko si asu ia o ko ingale I lo pala aerobic o e sa ma ya kopo sa fa pegang something ya so ye le heavyweight ya ma le cruiserweight a lightweight o ngai ko inga ya pela le ka ke follow mai ai I kulanga vai ko inga wa so se paka fo o le aerobic be a si ai fo ingale wa le ma fanga civil tau po pele ye ai yudi o ma wala matangalo matabu mani se ta bali o ta to atu o fa pena na yudi fo I awa fo I tau fanga tau po halong fa na mo lu manai lo ta to ki no ya tai o tai ya te vitua mani fo yo alo wai longa ye nei me le soli kapulen ya mo fa lapa ia wa te ro tang no ia mun ia bo ko ka peni ia wa te mun mo fo ia masalo ana o le tu fo ile le mai ia le fa ta nga I mai ia vai ro te ma ko vai kin io oi on mukia le o le ka polini le ko ai au mai se fam talanga ta penanga ro ia ta tu asosi fo ia wa ta no mai fo ta tu au fo mi Michel fa mo le ta ia o me son Paro fa tai ia ole pokala me na vai ole so tai au ia ole san tanga il polpo ia le fa mo ole tanto so sfusu ia ole sa tala lo ia maulunga fo di tulanga sa ita pedanga ia malanga me o tanto au ia mai fa ia anga te le fo ita mai tai ole tau sinyo tau sanga le o tai au ia le fu e fa ia fo nga pa una bo I le fitu tai au fitu nga liva ia o fo nga pa na mo tanto au mai tolu ia le fu e ta anu ta e lua ia tanto wa sesen mo tai au sai ma va lua o le vai ga mo mua a mata ia fu anga tai au se fulu ia on a mata le session ia il tulan tolu le fiaf ia o vai ga na po fa mo nga po kala me mo so tai au ia o le pokala me foi fofua e fofua la foi le mau lunga jauna yai mo tampenanga fo le winga lo fam talanga
ia umalawa tātou whaamalu leo tātou lau alofani whaamasino ia ngata fo ilea ia olo au mai fo ia sui o Oceania olo la leviti ia olo nei Samoa fa tu te o tanu talonga ia ngata fo ilea ia o tanto fo mai ia tuna nga pena ia ua tapena umamona amtani no le tanto po kala mo taiau ia ona fa solo bele po kala mina stona ia ona stona ina o ka ko finals o lo o ua fa tu te nei talonga ile le hola le kalesia katoliko i sipsenga na le o tau tanto maia ia o le tulanga fo i o le mau sino fo nga fonga o le tulanga o tele ia mau pokalame nei ia fai o litu sang ia o fo talonga fa toruina i le hola le katoliko sipsenga va sanga me fa mancho pe tau fa intar mai tau mai ia o na lo fa tino tanto husu anga tai au na stona ia fo fa ko corporate tables ia fa tino tanto husu anga ina stona i o finals fo ia fili tanto au ia o le vanga matua ia mo le vanga o televong o le youth mo le elite piki mai na tanto au mo Commonwealth mo le youth Olympic ia ini tulanga la le mai mo mai tanto turu ia anga i mai tanto mafuta tampo ia fu ia tanto alo fu fana o le fi want to le sunga le manager ia o le fa ia fu tanto au fu so tanto turu ia tampo ia tanto kalu fana o tau sinio fu ini le mo mo le tonu mai Australia New Zealand ele titilo fo ina son el por le mani aso ia o lo mau lunga la volta penanga ia lo mai ni sila mo stadia ia pe moni lava la saunanga ona tau do atu uni ia pe o tu finta lava ia mi si tu tau talonga ia ai vai lo ele tu langa le pe ele tamai tai le sa ai fu mo tonga le wo liu mai mo tatu pe sa o fam talonga le o tonu pe a Samoa a fatonga ia mafine le a to ti ama tua sa no ngala songa ya tangaloa o le aso falai le lima tala ta to fali ale astona se fulu tala o ta to ko patipo le na ta u le songa ya tangaloa le ta to sa stu o talo malu au malim ta mani se fo te una se fa mata ngo fi e no lau ta mata to pia ia berarti ko kalau tahu season Christmas, nak mereka tu mai enjoy kita tu fia. Kita tahu tu dengan mau lalu, tahu tu mau Samoa, peno oferta mau sola. Dia mafina siwa le tahu pau, ada idea, au ayudi. Kalau tu tabama tua, ya dengan tu foi leo fata fata ulang fia, lalu malu, ya berkat pengeta berpalmia, ya kalau mereka mau lalu fia mai. Lang fo yalum fana o le abanoa le e vai tu sai fo yalum fana me Australia ma New Zealand ma Samoa le pite le tato au e abi fu a mo Samoa mo le lu manai ma mo fa la ma le te tu nga dia ia pela fo el fa fo mai tato nu mai mo mai ia ro tala per fai to al tato vai nga tapinanga ia fai la fo te tira nga langu tu mai lu tau au ma ne teli ia wa muni la fo ile sungai le manager ia wa fo yo le tu afu tatu pale orisi la tata susah ya yeso ya la oh okay bau fosi Smith ma ni cek ya pe ore tu langan na ya mai pora ni si tu langan ro ita tu tapi na ya malum salu le fa funga fu le tanto tu o ita tu long lau itu ya ya ba pe o mo mi se lau mo le afiu mai o ainga o mo tatu lau le afitala ia to baru ina to ia la lungo lau le malu ia lo to ta to lau pe mo mia ia va so tai mai ia le fitu tasi ia pe mana mai ia ta to susu ia mo ni si va mtalanga ta to pokalame ia ai o vai ali sai le andenta ia to tele o ai nga fu nga o anu fa na ia mai fa le sa ga ia tu o le mele sa fa ia ko le ninga ni tai so nga fia fu nga la mo sua ai nga ma afi o nga fu ina to o wai ia o mai la mo ia ele tatu fa mo pi o se nga fia ni tai
Ia. Misele tapi tanga fu il fa mo sa dia stato out ia mo ko mo fu mo le youth olympic ia pena ia. Nei te le tape nanga rea, tōlo pūrou le tātou sosi, e tūlanga lo tape na pina i fu. Ia misa lau tātou ia lo angai mai atu nuu mau, leo o tau nuu mai. Nei ia le, ngā le tai au ma le stona, nei ia le stona i le whai le kope tepo. Ia ta tongi le kope tepo, whaso tai mai ia vai rua ma le, ionga fo ia tangaro. Ia, pua kope tepo nure te le, tai au aso tōna i mata ma le size 2, o le limu, o mea i tau mawhasa moa o mai ala i. Mai lo ainga tātou whero i fuina. Ia, tātou tatara noa, mwhai tala tau mfusu i raso, ia tātou tatari e fu. Ia, whai tala tātou tournament lea o le asauni atu fu. Ia, i le aso atai au, ia ma le aso toanai. Ia, ai, o le tala lava ia. Ia, whaptai lava, abanoa, whaptai lava mo le abanoa whaaulo. E avero nei tangata mo le ngang whaptai kui tātou sponsor. Wana le i tātou sponsor e le mawhai fwoi na move whamoe lo tau mwhai fwoi. O whaptai mo le ngang whaptai IPS sponsor, Manuel Samoa le fionga le niu po sa whapito. Yo lava o tau, Samoa Pesekat. Ia te fwoi lea Mareke o tau, ka rental. O le SSAP po SEP, Kiko's Cafe, ia pai Osen Nana. Ia male sleeping child lea skamo o ai foi ngi. Mena skako mena desi kako mena tau 20 wale au vai mai. Male NUSTV faktai bole fa no ino le mota male lawa foi. Wa na le foi NUSTV ele fai foi na la wido atu ya tu mau. Le nei fa mo mo TL marketing ya nga ta foi le tato official o sesno. Yo tato matanga wenga le o talonga e lalo mai talonga e la fionga to pepe prestene ia matuala fo i mefi waya ia ma tato fai lau tusi au ia e molele nga fa tai fo nei tu la raso yo stemi sa una fo ia tangaloa e fa mai e ia tato fa mo mo nga fa la ia se tum lava ia tangaloa o turang ma lo fa tai fo ia vai lua fo i mole tato sponsor fo i malang suai e tātou wha moe. Ia, o tini fwoi leo. Toe, pio na tau noa, pio sau noa ia, vailu. Ai, ngai sa i tangata fusu yeso ia. O, mai e toe tiro, iei ma toe mana tua i fwoi ngai tua, ma. Ioi, sa ono i lo wale sa ranga sa i o loo. Iei ngai a tātou awards. Ia, tolu awards o loo. Mai an whātou langa e la whiwal president i antamu i ma le tātou komiti. Ia o tamani i fo i sa loa rantu tautua. Ia i tūlanga i tālonga whai pelenga. O lea lai wha moe. Ia e tuina atu nei ia whai longa tau loa i pōra stona. Ia te i o le whionga i alo whale alo vitane a tau. Ia o stasi o tamani i o loa tau sanga o tautua i tātou whai pelenga i tono tātou tunu. Ia o se whai a onga. Ia o telefo i pine au loa tātou tunu sa mauai. I rono fo i vai tau. Ia o loo mana tua pea. Ia le tautua nei tamani o tātou tunu. Ananga te fo i lea. Ia o le alo o ia mina o le tua a o le whionga le palmia. O tama posi. Ia i le ngalo le to ina. O kana kiki fo iau kilo e ko inga e pe o le faku le o to ina. Ia sa no fo ana whionga le palmia. Ia en tūlanga fo i le soifuanga o le si o le tu a fo i teimi o tono fai pelenga tātou tono. Tangaloa o lai tātou, o le toi ina. Tau ria i le tamu sa whai te le pia pa. O te mana tua ia le tala sa whai malaunga ami fo i leo le. Tala toi ina o pora tai wau. Ka fusu mau alu pi ki keke ba. Pau le u milionga ku inka wai ele i pele. Ia wa ko o nanga ya ta lo Sao le lo ka ku i do na le sa le i loko e le maua loto o nai tamani i sa tautua. I tanu fai pelenga o le sila e tolu iai. Ia o le fionga ia tapu mana ia Francis Wolf. Ia o le angole o Marcelino Masoi. Ia mala wali o Chris Masoi. Ia o le
tulang hoi ola mana ia malo ia tulang o tau tua ni tanto tunu ia o le fionga tapu mana ia Francis Wolf ia mai na fio o vai no ia au wala le la fio anga le fionga tapu mana ia motu au le io ia o le fionga tapu mana ia sai o na lo ia sa le fo tau tua le tunu ia le sunga ia Sarah Wolf ia ma le sunga ia Steve Wolf ma Peter Wolf ia ole o wano la ia ole fionga ia tapu mana ia tele huta ko pingi sa mo mai ai moni la ia fa nga mese la sunga ia Sarah ia le ngalo tau tua le yalo fa na le la mese mo tau tua le fionga ia tapu mana ia o le vanga ai fu le filo di tono tanto usu anga vai pelenga tono tanto dulu ia la ua tasili ta uile le malu le aso sfuso tanto dulu le fionga le presidente ia ele fengo fia le feeling kan ia ai o tulanga fu ia le ai fa so mai le na fa so mai ia ma tu na tu ia nai vai nga tau mo ia e fa vitai ai foi man ia le tau tua tanto dulu maro fa fitai ma lama ma manino uma tu ranga ia la so ta hau ta se fulu le ta hau a mata ta tu ta musanga mua ia ona to fa oile le tu la tonu la fia fili si vaenga ai o le aso to na ila tu ia o ta tu finals ia mo o le tamisanga ia ma wa lava sta tu au le ia mo ta longa ia pe ona iai ia ai o le tu fa natu ta tu kopetepo ia ele tu tasta mai tau lava tau na e lango ai ta tu walo fa na ia la fili le ta tu au ia wa fo ia le ansanga dia o le fitu tasi iwa tasi ono tasi ia umera na te wala au mai te mau ai a tangaloa ia ma le kong fa ia vai lua ia wa fo isi ia vai lua sai kalo tua le mai pola munu le mota tu te kalo tua le nganga mau lalo le mala val motiva ta sanga tu na nganga mau lalo Samoa ia kalo tu wa le yai o to le ma fa na manguia nei fa mo o to ni tamati na ko ke lo mo titi fa tama le rofa pe mu le la pe kimunga so le basa balu kai ia ka kongo lo nga ko fai lango ba ya lo fa na lo ta to fusu ia wa ia fa mo lu manai ta lo to anga mai a fai fo dei so walu ia a fio mai mo fia mo pia mo ata le we fo mo ni si fo fa fia nga la fai po nei le aso to na ta to ko tepo ia mo fa lava sai fa kai maru ia ole na la fo te me ne fia ia ma da sa ta he te ai nei tamari nei e woni nei na lo fa ia ole o tang fai fo ia wa fo le tang sang ne ya lum fa na u se ta to no ia tang ro ia pasal le fa tu ngai na tanto po kala min sa he va no ile fa fo ba ile tanto judo ia tu nango ia ile tanto competitivos ia po finals ia le so to na ia ole fo fo vai lua ole tanto fa ile tu lo lava band ia ole a fa fia le tanto fa moi ia tana mai au su mai lango tanto fa nau ia me se fo ia lo fa nau tanto judo pe un tablino le fio go ia vai lua o ba dai pun tanto au tan pedang ia ole tanto ba ye li tala bu le ilo ale au lo la ngau si dan fa oke lamba ku sangwanga le songa tagalo ia wa au ia ki fa mo lunga fa mele upoinga o fu te lu e to se sili o te le fa mo lunga fo o alo mai fo Australia manosila o alo tato atu ala fo la fortuna e lo pe lo po se nefi po se nis la o bai pa wale me o toma fai ia fai me tonu mal fa bauni ia wa feeling al tato au mo de lumai ta lo to ia Samoa lo fa mai ia le ngata fo ile fa ta fa taulanga sia ta lo mai mo ma to wa fo le fa mo wa le si la mo ta i japwa ia banguia tele nei ia fiafi ia fa fonga Samoa alo ia tang ro ia fai mo ta to po kala meni ia masalon fai ko le tanto fa bo le vai no le fi lo no fi ngol tinta i tanto po kala me ia o fai fo yo no mo le no fa te le mo le no o fai yo na ma tal fo il po kala me ia il fa fonga mai il tanto tu ia a fi mai tala mai au le so ntai au le so na i tanto ma futa
il tanto fa mo le sos fuso tanto tru le sos fuso le tru ia fa mo mai si na funta la bo le ngem tala se lima ia wale tanto fa mo le na so taia ia male asotona ia ni galo o le hola le católico ia na fianga susenga e o le fa to ina tanto fa mo au ta lo ma fitu taia o tanto fonga pauna ia ngani lua tu la ia o nei tu la fa te tire lava e no fionga ile e te tai fo tanto ko kala me ne via ia fa tai TV MS ia mo le no fa aro mo ma ua ma si uso sa fusu ne ri sai ia e pie o fa mo le lu fu va lu suanga ai ni se mano ala ma o le la kumpanga yo le lang sau ia si fa ya o fa ya ngani sila ne sau tu salila paitino le la sau fa ya ngani sila ia le lu ia la o tai tu lo wa pionga o sanga nga tanga loa ke di fuso o mai fak e ai va te mai fak te tele mai mo mai tanto tru ia o tanto po kala me ne via fa te tele lo sunga sai o no valo TV lima ia se fu mai via hola le carecia católico si senga ne a fa tau fa mo le sa taiau na e ar watu I mara ta alo foi ni e tau le mang fa na si sen fa sa te lea ta la tuna ri fa matu fa sa nga I lea mare o le la fa tatu fa mo le la sa taiau I mara stona I mo lo si pia ya fa foi tele pia wai ya afia ni watu si na me alofa sa donations fo I mo tatu au ya o ye tatu tan sanga ya ai mo le fo I le ngang fa tai I le lua sa se lua fo le via yon fa no mo fo I tai tau ya wa fo I fa la lo ina ya fo I fa mo se tatu tu no awa mo ila fo yo le so fu ya ta longa se tatu tu no ya e pe ta o I le fa pe ta o ila so fu ta o ya li mo sa mo ba ni mo ya tu le ngang fa tai tau tua fo I mani au onanga fo I lo fa tino I fu ta longa tatu tu no ya lo fangia le tua fa mo ni ta sanga mi se fo I yo ta penanga fo I tatu matatu osos ia I fa mo ni ya so lua Salor si ui fo I lea ma tau nunga lea o tātou po kalami mo ni nei api tātou tu ta pa I la fo I vai asu mo te mi nei pa so fo Fusu angam tau tia le tau sanga si tātou tu lu bua o 25 Independent Boxing Samoa International Championship o le a wai mai au fusu tau ua mai o stadia ni usila ma Samoa nei asu tona I nei le hola le karisia Católico siusenga I le itu la e hu le yapi tu sa watu I lo mo tama lo lawa e asu tona I la wala ata o le NUS TV lau televisi pa amari lo tu just watch us O te whiwhia lava e whaatalo whātu le mai mo mai le tunu I le nei whiawhi ia a wā fo I le tau walunga o whiau mga alwenga sa whenga iai e na wamai a fo I le whaatawhiti o le nei wā ia so po lo tātu iai e le asa tofi le nei le wamai a diute ma whaiva na whenga e lo tātu o tunu to tai au na tau walunga leo le nei wā ia so I whiau mga alwenga ia na whaawau fo I leo malo longa I le whaiunga le nei wā ia so ai pe ona iai fo le nei whiawhi e masalo e se fo I le mai mo mai e Samoa e lungo le tautua le nei ma le unanga lau NUS TV ai pe ora masani ai na pol kalame masani pe tai le afiafi le nei o faiva ese lupepe le taru au unanga ona o nisi o pol kalame whaanga solo e po nisi fo I o vaenga tā ua I tutono le tunu te nane fo I o tulanga whaavao malo e o mwhai na mau ai le avanoa e tautua ai lau NUS TV o te whiwhia e whailo atu o lo mato mafuta I le afiafi nei ia manisi o alo ma whanau leo le a tau sinio e le wha moe I le aso to nai o le whai ungo le vai aso nei leo le a wha to nuai ia le wha moe o le Independent Boxing Samoa Championship e peo na awhia I foi ia New Zealand, Australia ma Samoa ia ma nisi foi o tunu leo le a tau sinio I le taamusanga lea I le whai ungo le vai aso nei leo lau te whiwhia e whai loatu leo mātou wha tasiatu le mātou laulau nei ia o le tomaitai o lo so atu ia tau nei o le tomaitai mai tonga ia au filfilia e ave fua I lalo le tanga vai o le malo Samoa e le tamusanga e pe ona ta pena toi nei tomaitai e swafa ia feo faaki e penisa ia o le suita alo po le tomaitai o leo le atau va mo le fua Samoa I le tamusanga nei ia fa pe fo I le tawalunga po le whaiunga le tantu lau lo lala tuai ia le lio Elijah Sawila Mercury ia o le sui fo I o Samoa leo le atau sinio
So I'm honored to welcome you on board and welcome you on our NUS TV show this evening. Talofa, and welcome. Talofa, thank you for having us. Ebenezer, before continuing our program this evening, can you share a bit about yourself and your journey and what kept you? When did you first get into boxing and what kept you committed to it? So actually boxing was introduced from a really, really young age. I was born in Tonga and my dad, he was a boxer. And so he actually met my mom in Sapapali'i in Sava'i. I guess he was there visiting and boxing as well. And so he kind of introduced like that early on boxing, but I didn't really take it seriously until around 2018 or so. And then I had my first boxing bout at here in Samoa, and that was an opportunity for me to finally meet my birth mom since I was a baby. And so it was funny because then that's when I was able to that's when I had my first fight, and my fight was against Samoa. So previously I was representing Tonga. I was fighting at I got a bronze medal in 2019 Pacific Games, silver medal in 2023 Pacific Games, and then I went to the Olympics 2024 representing Tonga as the first female boxer. Wow. What was the moment you realized that could become more than a hobby and turn you in a career? After I fought that Samoan girl and I lost, I was like, okay, well, it's time for me to level up and make it to the top. You know, wow. It was when I was thinking, this is for me. Interesting. Yeah. Elijah, can you share about yourself and your journey? Yeah, so I started boxing about 4 or 5 years ago. Had my first corporate bout, and yeah, I won that. And after that, I turned amateur straight after, and I've been fighting for the last 4 years, and I've never looked back. But before that, I was playing rugby league, playing a team sport. I didn't feel it wasn't really for me, so I decided do a contact single sport. Yeah, after following mum and dad who were both fighters, and yeah, it's been me ever since. So what kept you committed to? Yeah, the training and the discipline, as well as just, yeah, it's all the things that you don't realize, like what you put into the sport is what you get up. So the more effort, the more training, the more discipline you put into the sport is what exactly you'll get up. The less you put in, yeah, all the results will show. Because like someone once told me, boxing and the ring are like the pulpits. You can't hide. It'll show your weaknesses and it'll bring out the truth, whether you like it or not. So, yeah. Epe, what motivated you to switch your representative flag from Tonga to Samoa? I just recently had a baby. He's actually 4 months today. So when I was applying for scholarship money, you know, because all these international tournaments require a lot of financing and funds for the IOC that gives to the National Federation. The support wasn't there because all I needed was a signature for the funding, because they found out that I was pregnant, and that really bummed me out because I really was, you know, Tonga is where I was born, you know, that's where I lived my early childhood at before I went to the States. So it really bummed I was really bummed out not to have that support backed up by my own people, especially since, you know, my goal is to, you know, hopefully one day was to bring a medal. But, you know, Team Samoa has really
is behind me in regards to that, which is important because, you know, family is really important. And to be able to have the opportunity to step into the rings with my kid, he's here with me in Samoa. So, you know, that's a privilege that not a lot of Polynesian women have, you know, is to be able to start a family and to be able to continue pursuing their goals. So, you know, Team Samoa is... It's the best. Yeah, exactly. Well, so thank you for sharing about that. Like, so do you feel the visibility of female athletes in the Pacific nations is improving? Like, especially the boxing. Visibility? Yeah. I definitely feel like it's improving as more faces are, you know, showing. I mean, that's part of, you know, what I'm here to do is to encourage, you know, daughters, and not just that, you know, parents to push their daughters towards, you know, their goals, whether it is in a contact sport or whatever that is, because it's definitely not easy if you don't have the support of your family and of your community. So hopefully there'll be more throughout the years. Yeah. What does it mean to you, Elijah, to represent Samoa on national, international stage? It's always a privilege and an honor to represent Samoa. Of course, when I represented Samoa 2 years ago at the Pacific Games, and I came back with a silver medal. Was gutted I didn't get the gold, but it was always a privilege and an honor to represent the motherland, and hopefully I'll be able to do it again. Over at the Commonwealth, well, of course, after these trials. So, yeah. So, are you ready for the weekend? I'm ready. I've been ready. Man, been having bloody sleepless nights just waiting to get these fights over and done with. What about you, Epi? Are you feel a little bit nervous, or No, are you ready? I'm not nervous. I'm ready. I think I'm ready to eat well after. I mean, he doesn't have to worry about it because he's a super heavyweight. So. You've done a lot of sacrifices around this. Well done. In terms of training and mindset and discipline, while you prepare for the weekend, like. For you, Epe, what part of your routine you never skip? Like trainings and stuff like that? I would say prayer. Prayer. Yeah, that's something that I rely on heavily, you know, because you need to align yourself with God before anything. So everything else can come, but I would say my prayers. Elijah? Same thing. It's always prayer. All things are done through God. So, if you align yourself with God, then everything else will follow you through. So, what advice you want to give to the public, especially our ages? I'll have him go first. I'm still crying. I'm still crying. So emotional. That's okay. That's okay. So when it comes to your dreams, just follow through on them. If you believe in them, where there's a will, there's a way, and with God in your corner, there's always a possibility. Nothing is impossible to Him. So, yeah. So, as Samoa representatives, what are you going to do for Samoa after this championship? After the championship, we'll go back home, train harder. We'll get ready for the Commonwealth. And then whatever tournaments Samoa has in store for us, we'll be ready. Epe, you want to say something? Advice, especially the females? Just to stay strong, you know, have courage. I mean, you know, there will be, fear is all part of the process. It's what you choose to do with the fear. It's how you face it. And, you know, just go after your dreams and goals, no matter what anybody says. You know, pray about it and just stay strong with your faith and with yourself. Well, thank you so much for sharing, and thank you for telling your stories and what, like, ngā foi le mai mo mai le tunu I saunoanga ia mawhaasoa foi ana ialo mwhanau nei. Whai foi malui tau mawhaasofianga ialo mwhanau o lalo vaoa le tunu. Ia e pi ona ia foi ia le nei vai tau
ia i le tele le mau whawhitau, le tele le mau whalawelave o awhiai whanau. Ia o lea fōi ua whaaso atu whanau, o lea e alala ma papa au i whafo. Au lea lava su el whamalama ma tilo mai. Ia Samoa e tautua mo Samoa e pewheo ni eina i nei alo ma whanau. Ai maise fōi o le mawhine nei, ia mai tonga, o lea fōi ua si ao, ia e tausini o i le fua Samoa. Amu ia tātou o lea lava e au mai ma tu mai le tau au nei alo ma whanau. E fisosoani masi tia mawalunga ai le tulanga o Samoa e ala le i talongo whai pelenga. O le asotona i nei, leo le a maua i le avanoa e whaasalautu sao e lau NUS TV le tāmusanga le nei. Ia i le hola le kalisia katoliko i siusenga. Le mawhauna mai mo tu sao ai le tanu o i lunga o le tautua le nei al tātou NUS TV. Le mawhauna mai mo i lunga o le tātou televise o i le Channel 3. Ia, o le Facebook page, o le tātou TV, o le NUS Broadcast, e maise foi, o le tātou YouTube channel, o le NUS TV, le amwhaunei mai moa i whaasalama tu sao mataulumanga umalava, o le nei tamusanga i le whae unga o le vai so nei. O le mele mai mo mai le whaafunga mai o le tātou tanu, a wade i misia, i al tautua mara o nanga lo NUS TV, le whae unga le vai so nei, a whai whae te mai moa i so se vaenga i lunga o le tātou penga te whae langi o omi lau share ma whaaso atu. Ia tātou whaasalonga nei le whae unga le vai so nei. Leo le atau sini o ai, ia wheo whaaki e Benisa, e maise foi, ia o Elijah Sawila Mercury, ia i le fua Samoa manisio ala mawhanau o le tunu. Leo le atau sini o i lea wha moe tāua au aleanga i atu i le tau sanga fau manisio tamunusanga di tele laulangi. Leo le a wha moe tali malo ai Samoa, e maise foi leanga i atu i le lumanai. O le tau lunga malisiwina o le tātou tanuanga tāua lea, mo le nei fiafi, maua isi tātou tanuanga, ia mai nisi o le pulenga, e maise foi o komiti whaafoe, a le sosi fuso Samoa, e peo ne ele nei vai tau. Anu te lina whaso saunga le tunu le nei fiafi, whaso i foia. Pusu angam tau tia le nei tau sanga si o tātou tunu bua o 25 Independent Boxing Samoa International Championship. O le a wai mai ei au pusu tau ua mai o Stadia. Ni usila ma Samoa nei. Aso toana i nei le hola le kalisia katoriko siusenga. I le itu la e hulu i le fiafi. Tō sao atu i lo mo tamalo ulawa. E aso toana i e lau wala ata. O le NUS TV.